Today we're going to fold a boat. Again, this is a traditional fold like everything we've done so far, and this is also another relatively easy fold. This is another favorite of kids in Japan. They love making these and then racing these. Now you notice it's a fairly simple thing. Now you notice I have a lot of wrinkles. There's a reason for that. It's actually... oh, that's my son. This is actually... there's a step in here that produces these wrinkles. It's kind of hard to make without them. Anyways. Now, we're making this simple boat today. If you search for a boat on YouTube, you might also see this model, which is often translated as motorboat. I will actually make this in a different video. Whenever I get around to making this, I will put a link to it in the show notes. Anyway, so today we're making this model. So let's get started. You're going to begin with your piece of square paper. For demonstration purposes, I'm using the basic 15 by 15 centimeters square. You want to begin by facing the color downwards. And let's take one side in about 2 or 3 centimeters. And do the same for the other. Okay. Then we're going to fold in half. Now this is one of those models where you don't have to worry too much about exactness. So now we have this nice crease in here. Let's fold both sides to that crease. I just bought my son a new iPad game. He's playing that right now. If you know the Toka Boka games, those are really excellent games. My son's 2 years old. He loves the train one now. Great games for kids. Okay, so now we have this. Now next, we are going to fold each of the 4 corners into the middle. And if you haven't watched my videos before, I am just creasing these with the back of my fingernail, not the front, with the back. Okay, now once we have this, let's fold the corners in once again. And crease. Now I'm folding all the way to the center crease. That's actually not so important. You can fold part way if you want to, or again, don't worry about exactness with this particular model. If it looks like I'm being exact, well, that's just force of habit. But again, don't worry too much with this model. Okay, well, see, look, I wasn't exact. Both sides are different. Again, that doesn't really matter. We don't care. Now, the next thing you are going to do here is you're going to fold both sides towards the center. And again, it can be exact. It doesn't have to be exact. Okay, so you're going to end up with something like this. Now, let's fold that in half, and let's open it up. Already it looks kind of like a boat, but it wants to collapse, right?
So what we are going to do now is turn it inside out. And to do that, this is going to be a little tricky. Be careful. You can rip your paper here if you're not careful. Go slowly. And I'm just going to push one corner to reverse that. And then I'm going to go to the next corner and try to reverse that. And then I'm just going to work my way. And again, you see how everything's getting pretty wrinkly here. It is possible to reverse this without getting everything so wrinkly, but it's a little more challenging, and we don't really care that much about the wrinkles. And then you can smooth it out. Smooth it out a little bit. And voila, there you go. And this will actually float relatively well. Now this paper is not waterproof, so eventually it will sink. And the game kids do is they will put it in and they will see how long before it sinks. They'll try to race each other and things like that. The next model is actually a little better, although it's about the same. But anyways, there you go. So that is how to make a boat. Let me know if you have any questions in the comments, and see you next time. Thank you for watching. Happy folding. Hi, I'm Jeanette from Archu, and I'm going to show you how to make an origami giraffe. I have origami paper here, but you can always use a piece of printer paper and cut a square out of it, which is pretty easy to do. If you don't know how, you can Google. So you take your square piece of paper, you flip it over to the back, and you're going to fold it diagonally in half. And crease the middle. Open it back up, and you're going to fold it back in on each side so the side meets the middle crease. And crease that part. Fold this side in. Careful with this so it doesn't overlap on itself. Crease that, and then you are just going to close this back up again. And then what you do is you're going to take this side and kind of fold it over this way and just run your finger along the crease to crease it really well, and then you're going to flip it over and fold it back the other way. So we're just establishing the crease here so you know where it is, because then you're going to unfold that again and hold the bottom under the crease with this hand, and you're going to kind of pinch open this part along the, so that it folds open along the creases you just made, and this part folds outward up here. So check out the angle so you know, because this is the giraffe's neck up here. And then up here, we're going to do the same thing, where we fold this over that way, and then fold it over again the other way. So you're establishing this crease right here.
because then you're going to open that up the other way, and I'm really not too graceful about this. Oops. There, that looks like kind of a weird bird. So what you're going to do, since it looks like a weird bird, is poke in the beak part. So you're taking this and you're kind of just poking the beak part underneath and folding it up into the head, because that gives you more of a giraffe looking head. Kind of squares off this part. Next, we're going to move on to the tail. And this part's a little easier, so you don't really have to establish the first creases. You can just kind of take your finger at the point and poke it under. And at this middle crease, you kind of poke right in here and fold. And then you want to bring a little bit of tail out, so you're going to fold, go in and get this corner back out a little bit, just about halfway. See, there's the little giraffe tail. Now we have the giraffe. Mostly, and all you have to do is go in and cut some legs. There you go. You have your giraffe. Hola, este es el primer vídeo que hago para mi nuevo canal y espero que os guste. Lo que haremos, muy fácil, una bola de origami multicolor. Son muy chulas para regalar o para decorar. Hay de dos tamaños, la pequeña y la grande. Hoy haremos la pequeña porque con la grande utilizas mucho papel. Lo que necesitaremos son 3 colores y 4 papeles por cada color. El papel origami normal es de este tamaño y si lo cortamos en 4 trozos, pues quedan los trozos de antes. Si queréis hacer la bola grande, necesitaréis los mismos colores o materiales de antes, pero con el papel más grande. Si no tenéis este papel, muy fácil, cogéis un DIN A4 y hacéis lo siguiente. Dobláis por la mitad de forma triangulada y cortáis lo que está de color naranja. Como veis, ahora queda igual. Muy fácil. Pues ahora ponéis la parte blanca arriba y dobláis hacia adentro. Luego dobláis otra vez hasta la mitad y por la parte de arriba también. Arriba a la izquierda hacéis un triangulicito y abajo a la derecha también. Luego dobláis la parte de arriba y hacéis un triángulo más grande hasta la línea de abajo. Y la fila de abajo hacia arriba y un triángulo que mire hacia arriba. Y ahora por este bolsillito metemos el triángulo. Y finalmente lo doblamos de una manera que cuando lo giramos queda un cuadrado. Y esto hay que hacerlo con todos los colores y todos los papeles.
Una vez acabado esto, pues cogemos un color, cogemos el otro y metemos el pinche del primer color de una manera que quede como una silla. Y con el último color hacemos lo mismo. De forma que queda así, con esta forma. Un color abajo, otro color lateral y otro encima. En este caso sería lila, rojo y azul. Bueno, ahora que ya los tenemos, es la parte más difícil. No hay técnica, pero es un poco de lógica. Si vemos que hay un rojo y un azul, pues el único color que pega es el lila. Hay que intentar que el mismo color no se junte. Luego damos la vuelta y seguimos. Al principio os quedan 4 puntas. Hacemos lo mismo. Lila, rojo, pues solo queda azul. Giramos. Tiene que dar de una manera que parezca que sí que está junto. Y al final os quedan 3 puntas. Al final es más difícil porque normalmente se deshace todo, sobre todo si es tu primera vez. Y vemos aquí que me he equivocado y ahora sí, ya está hecho. Lo acomodamos un poco al final para que queden laterales más fuertes y ya está. Queda muy bonito, como he dicho antes, para decorar con un hilo o lo que sea. Yo hice esto una vez porque hubo un tiempo que me encantaba hacer esto y con el plástico en una rosa pues metí todos los que podía, todas las figuras que podía. Bueno, sí, ya sabéis, si os ha gustado me gusta, suscribíos, intento subir vídeos así creativos de papiroflexia o tarjetas y bueno, eso, adiós, espero que os haya gustado. Y amiguitos, el cuento de hoy tiene una dedicatoria muy especial. Voy a hablar un poquito en inglés, sé que no lo hago muy bien, pero pues ahorita yo les digo qué estoy diciendo. Porque esta historia está dedicada a unos ciberamigos, especialmente ciberamigas que tengo, que es un grupo que se llama Pink Stinks. From my cyber friends of Pink Stinks. Greetings from Colombia. This tale is for you. Lo que acabé de decir es que este cuento es para ellas. Me gusta este grupo porque promueve el hecho de que las niñas no solamente tienen que hacer las cosas de las niñas, me refiero a que porque a las niñas no les puede gustar jugar al fútbol, porque a las niñas no les puede gustar los deportes como los carros de carreras o cosas así, porque siempre les tienen que gustar solamente las cosas que están supuestamente dichas para niñas. Asimismo, porque a los niños no les pueden gustar también otras cosas que hacen las niñas que son chéveres. Hay niños que cocinan muy bien, como mi hermano, yo quemo hasta el agua hervida, entonces él cocina muy bien, entonces por eso lo felicito.
Este cuento trata de eso y es de un escritor muy chévere canadiense que si ustedes pueden leer alguno de sus cuentos, él se llama Robert Munsch y no solamente ha hecho este cuento sino también uno que se llama Te amaré seas como seas y es un cuento muy lindo, es sobre un niño que va creciendo y cómo sus papás siempre lo quieren a pesar de los problemas o también a pesar de los éxitos que tiene. Con ustedes y para ustedes niños, la princesa vestida con una bolsa de papel. Había una vez una princesa muy hermosa llamada Elizabeth. Vivía en un castillo y hacía muchas cosas que hacían las princesas, pero a pesar de eso estaba aburrida. Ay, ahora que me voy a casar con Ronaldo, que es el príncipe enamorado y querido, espero que él me permita hacer todas las cosas divertidas que él hace. Cuando él sube a las montañas, cuando hace caminatas ecológicas, monta a caballo, tira con arco. A mí no me gusta solamente hacer cosas de princesa, me gustaría hacer también cosas que sean más divertidas. Pero bueno, cuando llegue Ronaldo y el momento en que nos casemos, le pediré que me enseñe todas esas cosas chéveres. Pero desafortunadamente un dragón apareció en el horizonte. Hasta aquí les llegó su cuento de hadas. Y empezó a vomitar fuego sobre el castillo. Y este empezó a consumirse. ¡Ah, auxilio, auxilio! ¿Y dónde estaban los soldados? Todos huían despavoridos porque tenían miedo de que un dragón con 3 cabezas como este les quemara la cola. ¡No, socorro! Y una vez terminado esto, siguió quemando acá. Fuego, fuego para todos. Dijo, ¿y sabe qué, peladito? Peladita, usted ya perdió. ¿Cómo así que ya perdí? No, ¿qué vas a hacer, Ronaldo? ¡No! ¡Auxilio, sálvenme! ¡Ah! Y el dragón se llevó al príncipe, se lo llevó a su cueva y más tarde me lo voy a merendar. Luego de que destruyó su castillo, con él se quemó también toda su ropa y los suspiros de fuego hicieron que todo se volviera cenizas y además de todo se llevó al príncipe. Elizabeth decidió enfrentar al dragón y recuperar a Ronaldo. Buscó por todos lados alguna prenda para poder vestirse, pero lo único que encontró no estaba hecho cenizas, fue una bolsa de papel. Ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo tan fea que voy a quedar con esto. Pero pues ni modo, cuando toca, toca. Ay, no, qué vergüenza, güey. Pero bueno, también esto es práctico. Sí, claro, si me ve hecho una princesa de pronto, bueno, no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a rescatarlo? Ay, yo no me acuerdo. Pues bueno, si yo hubiera entrenado con las flechas y esas cosas que hacía Ronaldo, pues sería más fácil. Pero no, yo no sé qué hacer. ¿Cómo lo voy a rescatar? Bueno, vamos a pensar alguna idea bien interesante para rescatarlo del dragón. Oiga, pero este vestido sí no me queda bien. ¿Cómo me sacó el brazo acá? Uy, es que se me quemó hasta la corona. No, qué tristeza, parce. Bueno, hay algo se hará cuando escampe, como dicen por ahí. Finalmente, Elizabeth llegó a una cueva y, una vez estuvo allí, llamó al dragón. El dragón le abrió, asomó la nariz y le dijo, ¡hey! ¡Una princesa! Me encanta comer princesas, pero hoy me comí un castillo entero. Soy un dragón muy ocupado. Vuelve mañana. Y cerró tan fuerte que casi le aplasta la nariz a Elizabeth. Elizabeth volvió a llamar otra vez. El dragón asomó la nariz y le dijo, vete, me encantaría comer princesas, pero hoy me comí un castillo entero. Soy un dragón muy ocupado, vuelve mañana. Espera un momento, dijo Elizabeth. ¿Es cierto que eres el dragón más feroz e inteligente de todo el mundo? Y claro, el dragón todo pinchado dijo, sí, claro, por supuesto, yo soy el dragón inteligente. ¿Es cierto, dijo Elizabeth, que puedes quemar 10 bosques con tu aliento de fuego? Por supuesto, nena. Ay, hombre, dijo el dragón y tomó aire profundamente y exhaló tanto fuego que quemó 50 bosques. Increíble, dijo Elizabeth. Y el dragón volvió a tomar aire muy profundo y exhaló tanto, pero tanto, que esta vez quemó 100 bosques. Impresionante, dijo Elizabeth. Y el dragón tomó mucho aire, pero ya después no salió nada más de fuego. Uy, yo como que ya me cansé. Con esto ya no alcanzo ni a quemar una hamburguesa. Entonces Elizabeth le dijo, oye dragón, ¿es cierto que tú puedes volar alrededor del mundo en 10 segundos? Ay, vea, después de quemar este bosque, pues claro, y siquiera hasta en 5. Y el dragón orgulloso salió volando alrededor del mundo y dio la vuelta en 5 segundos. Y cuando volvió donde Elizabeth ya le dijo, pero eso era porque acabas de hacerlo. Seguro que no lo puedes hacer otra vez. Ay, que no, vea, y lo va a dar más rápido, vea.
y el dragón volvió nuevamente a elevarse sobre el cielo y esta vez dio la vuelta al mundo, pero se demoró un poquito más. Lo hizo en 10 segundos. Es más, negrita, le voy a encimar otra vuelta al mundo. Vea, le voy a dar otra. Uy, carajo. Mientras tanto, el príncipe Ronaldo estaba encerrado en una habitación dentro de la cueva y le hacía señas a la muchacha que él pensaba, porque no sabía que era la princesa, para que lo rescatara. Elizabeth corrió hacia la cueva, abrió la puerta y allí estaba Ronaldo. Él la miró de arriba abajo y le dijo: uy, peladita, ¿sabes qué? Yo soy el príncipe, entonces pásate por mi castillo y allá te regalan unos ducados por rescatarme. Pero, Ronaldo, dijo la princesa, soy yo, Elizabeth. Uy, Betty, pero Gas, tú estás en la inmunda. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa chiramenta? No, qué paila. Porque ahí te cambias y luego sí me rescatas. No, Gas, qué feo. No, estamos graves. ¿Cuál estamos graves? Se supone que tú eres el príncipe y tú eras el que tenía que haberte rescatado a ti solo. Pero ¿sabes qué? Malagradecido. ¿Sabes qué? Ve y cásate con una de las con los que te gustan hacer los deportes extremos. Yo voy a aprender lo que debí aprender. Tú eres un tarado, bobo montañero. Y así fue como la princesa rompió su compromiso y después de eso se volvió una aventurera e hizo cosas muy chéveres. Y cuando se casó con alguien, se casó con una persona que sí servía para algo y no como el príncipe Ronaldo, que era un bueno para nada. Y así la princesa dejó abandonado a ese príncipe inútil y se convirtió en la princesa que más aventuras tenía. Viajaba por el mundo, conoció lugares, aprendió los deportes que quiso y cuando se casó con alguien lo hizo con una persona que compartía lo que quería y que la dejaba hacer cosas diferentes a las de solamente una princesa. Y bueno, chicos, con eso terminamos nuestra vuelta al mundo del día de hoy. Ay, caramba. Pero bueno, no se preocupen que nos veremos acá, Dios mediante, dentro de 8 días. No se despeguen de CNC, pero también tengan mucho cuidado con todas las cosas, ¿no? No sean como este dragón que hace incendios forestales. Cuiden ustedes sus bosques, no tirando vidrios, ni mucho menos encendiendo fogatas. Nos vemos en 8 días. Hasta la próxima.
The square-based pyramid in 6 easy steps. This is an activity that is tailored to suit Oswell's curriculum area, Mathematics Level 6, Measurement and Geometry, talking about shape. In this lesson, students will be able to construct an origami square-based pyramid and consider its features in terms of volume and surface area. In an activity following the folding of origami, students will explore the diversity of pyramids across history by comparing their pyramid to those found in China, Korea and Indonesia. The assembly and demonstration of this activity provides a good rehearsal for the language of geometry, as there are different parts of the shapes being referred to, or Booker's formal geometric language can be discussed here. Let's get on with this. Origami is good practice for what Booker outlines as spatial awareness as well. So we need to square a piece of paper, and then we prepare for a base fold. So fold the square into a right-angled triangle, an isosceles triangle, open it up and do it again. So here we can notice that the paper was divided into halves, and now we see quarters. Execute a base fold like so. And notice we have a triangle that is 1/4 the size of the original piece of paper. And fold the bottom points of the triangle and bring them to the apex. And you do this with each corner. Now the base fold is a tricky step, and to sort this out you use the student experts that will emerge and encourage them to help each other and follow the procedure step by step. This is a good example of kind of geometric reasoning taking place. And spatial awareness is critical, according to Booker, in real-world competencies, and mentions the flat-pack furniture as a geometric reasoning task. This piece of paper looks like a square. How small is it compared to the original square? That's a fraction that the kids can work out. So you fold the corners in to the line of symmetry, which is in here, and you do this for each outside corner. Now some kids will refuse origami. So the solution is, while the students are encouraged to try the origami, some might struggle. So this lesson can be differentiated with explorations of other pyramids using paper nets and glue, all bolster the drawing and making of models and thinking logically. So you should have other pyramid nets to cut out and glue and to assemble. Here you can provide square-based pyramids, triangle-based pyramids, etc. They can all be used in the next phase of the activity. So you unfold from this step, from the kite to the main triangle. Almost. Fold the tip over the end and return along the folds to the line of symmetry. Assuming you're in a class with children that have iPads or similar ICT, after they've built their pyramid, get them to take a photo of their pyramid on a reasonably plain background so they can crop it out, and have them creatively stick their pyramid next to a pyramid found in China, Korea or Indonesia. Here they can compare how it's different, so we might look at the volume of their pyramid that they've made and compare it to the volume of a pyramid in China, say. So once those have all been folded in, you open the triangle, or open this square rather, so the edges are all at right angles, and then you put the long edge of the kite on the table and press down gently while drawing out the edges. And again, if this step's a bit tricky, you can either help the kids or have them help each other. And there's for those kids that have used nets as well, they can photograph theirs and put it into a picture with another pyramid and do the comparison stage as well. And there you have it. You should have, perhaps on the section you've cut out, questions to ask about your pyramid. So this is where we apply the geometric concepts and knowledge that draw from what children should already know regarding area, perimeter, measurement. They can describe their pyramid, they can estimate their surface area. Centimetres are probably an appropriate unit of measurement for this sort of thing. And they can make a poster on their iPad or what have you, but as an optional last phase you can smash it.
Thank you.